Hello students, hope you all are doing well. So today we will learn lesson number 9 and this is the continuation of the previous lesson. So Satzstruktur again. So in this lesson we are going to learn pronouns ish, do and z. Then verb endings, verb conjugation with ish, do and z, and one small exercise that we are going to do. So what is ish, what is do, what is z? So these are the pronouns, but we have more pronouns, but today we are going to learn only these three pronouns and how to conjugate, or the what will be the conjugation of the verb with these pronouns. So first we have this is some sentences and you already know about these sentences. So is hai se Suraj, wo wonen sie, woher kommst du? So here three pronouns ish, sie and du. So is hai se Suraj, so ish means I, okay, I, Haisen Suraj. So is hai se Suraj, I am Suraj or I called as a Suraj. Wo wonen sie, wo wonen sie means where do you live, z means you, but this z is we use for formal conversation, and woher kommst du, du means again you, but this one we use for the informal conversation. What is formal and what is informal here? So du का मतलब भी यू ही होता है और जी का मतलब भी यू, जैसे हम हिंदी में कहते हैं आप और तुम. सो यहाँ पे जी का मतलब हो गया आप और दू का मतलब हो गया तुम. अगर आप किसी बड़े से बात करें, व्हेन यू आर टॉकिंग टू एल्डर्स और योर पेरेंट्स, योर टीचर्स और समवन एल्स, देन यू हैव टू यूज जी, बिकॉज हिंदी में बात करते हैं हम क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं. तो जर्मन में भी वैसे ही जी यूज करना है. और व्हेन यू आर टॉकिंग विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर कलीग्स, विथ योर यंगर्स, दैट टाइम यू कैन यूज तुम, तो उसके लिए आप डू यूज कर सकते हो. So meaning of both are same is you, but z we use for the formal conversation and do we use for informal conversation. So here ish means I, this is for first person, ठीक है, जैसे कि मैं ish I. z for जैसे formal you second person, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि आप कोई भी, जैसे कि xyz, और do again you पर informal. जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो मैं आपसे आप कह के भी बात कर सकता हूँ, अगर आप मुझसे छोटे हैं तो मैं आपसे तुम कह के भी बात कर सकता हूँ. तो उसी हिसाब से तुम के लिए डू यूज़ हो जाएगा और आपके लिए जी यूज़ हो जाएगा. तो ये फॉर्मल हो गया और ये इनफॉर्मल हो गया, जो कि सेकंड पर्सन सिंगुलर. सो हियर वर्ब वोनन टू लिव, वर्ब वोनन टू लिव. Here the conjugation of this verb with personal pronoun ish is ish wohnen. So see, this is the infinitive form of the verb wohnen. So ish wohnen. So what? So instead of en, ending of this verb is en. So instead of en, you have to use only e with ish, and this is a regular verb. So ish wohnen in Bhiwadi. So ish wohnen. This is the conjugation of verb wohnen with ish. Then we have wo wohnen sie, wo wohnen sie, this is for formal, where do you live, आप कहाँ रहते हो. So wo wohnen with sie we have to use infinitive form of the verb. Here you can see infinitive form of the verb we have to use here with sie. Then we have wo wohnst du, again wo wohnst du, तुम कहाँ रहते हो. So here we have to conjugate verb according to the personal pronoun do. So ending is here st. So instead of en, you have to use st when you conjugate the verb with do. So du wohnst, ish wohne, sie wohnen, du wohnst. For regular verbs, these are the endings you have to use when you conjugate the verb with personal pronoun ish, sie or do. Now we have this is some verb common to come, heißen to be called,
So conjugation of the verb: ich komme, du kommst, sie kommen. Verb kommen, to come. Okay, so ich komme, du kommst, sie kommen. So with ich we have to use e at the end. With du we have to use st at the end, and with sie we have to use infinitive form of the verb. So this is the conjugation of a verb with ich, du and sie. Now we have verb as a heißen to be called. So ich heiße, du heißt, sie heißen. Okay, ich heiße, du heißt or sie heißen. Here we don't use st at the end, because st means, because we have the sound of s here, and st जो होता है उसको हम double s भी लिख सकते हैं. So we do not require any extra s, or the verb which end, the stem of the verb which end with st, s or z. So when you conjugate the verb with do, so you don't need to add s, extra s here when you conjugate the verb. Now we have this verb sprechen. Sprechen means to speak, and this is an irregular verb. The before the common, wohnen and the heißen, all those were the regular verbs, and this one is irregular verb. So here the conjugation of the verb here is spreche, du sprichst, sie sprechen. Why it is irregular? Because here the stem of the verb also change. Not only ending, the stem of the verb also change. जैसे कि यहाँ पे. So instead of e we have used I here. So ich spreche, du sprichst, sie sprechen. So we will learn in our next chapters how to conjugate the irregular verb and irregular verbs as well. Now a small exercise. So we have this Übung, means exercise again. So here we have this three verb: wohnen, kommen, sprechen. So now here you have to conjugate the verb with ich, personal pronoun, with sie and with du. Okay, I'll give you 10 seconds to conjugate these verbs. Guess what will be the conjugation here with these sentences. Done? Okay, let me tell you the answer. Ich, okay, ich wohne. Ich wohne in Delhi. Next we have common. So sie, with sie we use always infinitive form of the verb. So kommen sie aus Haryana. Okay, so kommen sie aus Haryana. Here sprechen du Deutsch. Okay, so what will be the conjugation with du? Sprichst du Deutsch. Okay, sprichst du Deutsch. Okay, so I hope it is clear to you, and in next lesson we will learn some more personal pronouns, or all the personal pronouns, and how to conjugate the verb with all those personal pronouns. So till then, bye, take care, and see you in our next chapter.